Hi everyone, a very warm welcome to this channel. My name is Fenifara. Thank you so much for clicking on this video. Day 21 still going strong. Anyway, let's go and see what's for breakfast, and then from there we can know the program of the day. For breakfast we are having tea and mahamri. Yum yum yum. Fundi wa kutengeza curtain rods na zile vitu nilinunua jana wamefika, so itabidi tungoje kidogo wamalize alafu tuendelee na video yetu. Hey guys, mafundi wametake longer than expected, lakini itabidi nianze kupika sasa hizi. Napika ile githeri yetu ya ile siku iliyobaki. Ndio hii nimedefrost. Sasa hivi nataka kuanza kuipika, niikarange mbio mbio, alafu nitawaonesha venye wametengeza baadaye after washamaliza kila kitu. Niliwaambia dirisha za mamangu ni nyingi. Oneni mafundi hawajamaliza mpaka sasa hivi. But they're almost done. Alafu niwaoneshe vile wametengeza hizo. Hata iko tu ni kuweka hizo curtain rods na kuweka hizo zinyo za hapo kando. Sasa hii nyumba inaanza kukaa smart. Lakini hizo zinaonyesha room zote. I respect the privacy of other people. Inaonyesha tu zile room zenye mmezoea kuona kawaida tu. Githeri chetu ndo hicho. Acha sasa mafundi wamalizie dirisha la mwisho, then nifagie nyumba vile yakaa. Washamaliza. The final outcome. Hatujatoa ile ya kitambo bado, so don't worry. But this is the final outcome. Bado sijamaliza kusafisha chini, so a sneak peek. I'm off to the shop saizi, unaona hata kushaanza kuagiza. But thank you for watching. See you guys again tomorrow. Kesho tutaendelea program yetu ya kawaida. Leo mafundi wamekaa sana. Bye.